The joint Russia-Belarus military exercise involving thousands of troops continued on Monday at the Barysaw training ground, about 74 kilometers northeast of Minsk. According to Associated Press, international media were invited to watch demonstrations of live fire and air strikes, mobile fire groups on motorcycles and buggies, and air defense support. The exercises, dubbed Zapad 2025, or West 2025, are intended to showcase close defense ties between Moscow and Minsk, as well as Russia's military might. They are held in both Belarus and Russia and will last through Tuesday. The maneuvers follow a recent incursion of Russian drones into Polish airspace, which fueled long-standing fears that the hostilities in Ukraine could trigger a wider conflict. The Russian military said it wasn't targeting Poland, and Belarus suggested drones veered off course. But European leaders described it as a deliberate provocation, forcing NATO allies to confront a potential threat in its airspace for the first time. According to the Belarusian military, 23 international observers are monitoring the drills, including 3 representatives of NATO member states, 17 representatives of the Military Diplomatic Corps, and a representative of the OSCE Conflict Prevention Center. The exercises come as Belarusian President Alexander Lukashenko has made recent moves to improve relations with the West, including the release of 52 political prisoners in a deal brokered by the United States. В условиях оснащенных унифицированным модулем планирования и коррекции осуществляется на полигоне обеспечения как днем, так и ночью. Подразделения ракетами. Высокой надежностью, неприхотливостью и низким уровнем уязвимости является 20, что повышает ее мощь. Вы наблюдаете, как противник наносит огневое поражение по позициям. Вы можете наблюдать, как на правом фланге огневое Ми-35 в результате огневых ударов вести стрельбу из кабины без подготовки огневой позиции, штурмовыми группами для восполнения боекомплекта. Применяется беспилотный авиационный комплекс «Квадро-М». Данный беспилотный рабочей частоты, что усложняет его подавление средствами радио. Не заденет соседа своим огнем. И в его секторе нет опасности, или она сложнее из-за характера войны и активного использования беспилотников. Вместе с тем, в настоящее время вооруженные силы на данном учении сегодня присутствуют представители порядка 23 государств. Из них 3 представителя государств-членов НАТО, 17 представителей военно-дипломатического корпуса, представитель Центра по предотвращению конфликтов ОБСЕ, который прибыл с личного разрешения генерального секретаря ОБСЕ. Данному представителю мы предоставили возможность посетить все воинские подразделения, принимающие участие в данном учении, все полигоны, а также провести беседу с военнослужащим как Республики Беларусь, так и Российской Федерации. Таким образом, данное учение, на наш взгляд, является без прецедента открытыми. Мы не несем никому угрозы. Мы за выстраивание конструктивного и прагматичного диалога. Можете наблюдать, как на правом фланге огневой Ми-35 в результате огневых ударов вести стрельбу из кабины без подготовки огневой позиции, штурмовыми группами для восполнения боекомплекта.
применяется беспилотный авиационный комплекс «Квадро-М». Данный беспилотный рабочей частоты, что усложняет его подавление средствами. Two French Rafale fighter jets conducted a flight through Polish airspace on Saturday, according to the French Air and Space Force. According to Associated Press, the mission, known as Eastern Sentry and part of NATO's reassurance operations on Europe's eastern flank, marked France's engagement in the alliance's effort to bolster deterrence amid heightened regional tensions. NATO said Friday it's bulking up its defensive posture on its eastern flank bordering Belarus, Russia and Ukraine with new equipment to deter potential Russian aggression following an incursion by Russian drones into Polish territory. The alliance's supreme commander in Europe said a new operation, dubbed Eastern Sentry, will add equipment from France, Denmark, Germany and the UK to its existing air and ground-based defenses. French Rafale fighter jets, Danish F-16s, a frigate and ground-based defense systems have been pledged for the operation. Poland's defense minister Władysław Kosiniak-Kamysz hailed the operation in a post on X as active deterrence and readiness to defend wherever needed. Multiple Russian drones crossed into Poland on Wednesday, prompting NATO to send fighter jets to shoot them down and underlining long-held concerns about Russia's three-year war in neighboring Ukraine expanding. Russia said it did not target Poland, and Moscow's ally Belarus said the drones went astray because they were jammed, but European leaders have expressed certainty that the incursions were a deliberate provocation by Russia. Polish Prime Minister Donald Tusk dismissed US President Donald Trump's suggestion that the drone incursion into Poland may have been a mistake.